क्लाइम्बिंग म्हटलं की सांगूच शकत नाही, शब्दच नाही आहेत इतकं. म्हणजे क्लाइम्बिंग म्हणजे पॉवर, मेंटली पॉवर, फिजिकली पॉवर, ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत त्या सर्व क्लाइम्बिंगमध्ये आहेत. मी कोणत्या स्पोर्ट्सशी कंपेअर नाही करू शकत क्लाइम्बिंगला. आय लव्ह क्लाइम्बिंग. 10 वेळा बोललो, 100 वेळा. मी जेवढ्या माझ्या बायकोला म्हणणार नाही आय लव्ह यू, तेवढं मी क्लाइम्बिंगला आय लव्ह यू बोलेन. I really love the full control that you feel of yourself. Like you're working together, your mind and body, to achieve one goal. What I would say is balance of the 5 chakras, if you may say, in your mind. It'll be the best thing because your legs, your hands and your mind has to be in alignment for you to climb from one spot to the other, and if you miss, you're down. And I think that's what the sport is. You got to trust yourself and just climb on. I started climbing way back in the 87. That's when I met my husband, Mr. Vikas Satarkar, on a trek, and things fell into place from there on. We started going for treks, and then he slowly introduced me to climbing, rock climbing. क्लाइम्बिंग गेली 32 वर्षे क्लाइम्बिंग करतो आहे. एक्सरसाइज म्हणून चालण्याचा व्यायाम करत होतो आणि मग त्यातून ट्रेक्स करायला सुरुवात केली. आणि ट्रेक्स करताना महाराष्ट्रामध्ये बरेचसे किल्ले असे आहेत की जिथे लोक रॉक क्लाइम्बिंग करायचे, रॉक क्लाइम्बिंगची प्रॅक्टिस करायची. आणि ती प्रॅक्टिस बघून असं वाटलं की आपण सुद्धा ह्या स्पोर्ट्समध्ये थोडंसं, आणि एक साधारण तिथून माझी रॉक क्लाइम्बिंगची सुरुवात झाली. It's my second climbing day today and I've already won a battle with my mind. So climbing for me was whatever I saw on Nat Geo 2 weeks back. Honestly. 5वीला असताना क्लाइम्बिंग सुरू केलं. तसं आधी तर मी कबड्डी खेळायचो, कबड्डी व क्रिकेट खेळ खेळायचो. तेव्हा वॉल बांधत होते. नंतर वॉल सुरू झाली तेव्हा वॉलवर यायला लागलो. नंतर क्लाइम्बिंग हा खेळ खेळलो. While searching, I just came across this climbing gym called the First Ascent, which was built inside the living room of a friend's place. So it was in Tuhin's home. These crazy things were going on inside when I went in. Like people are shouting and trying to do something, but I didn't have any idea what rock climbing is at that time. It sort of motivated me to climb better. And if you want to climb with these boys, you have to climb hard. My name is Tuhin. I'm 19 years old and I've been climbing for the last 12-13 years. And I started climbing because of my mom and dad. Both of them are climbers, so I guess that explains everything. They used to take me out on treks, like in their backpacks. So yeah. So like I've been seeing them going out, trekking, climbing from when I was born. So yeah, it's cool. Vikas' friend Dhaval Sharma, he basically had come home and he said ki if I am ready to invest or anything, will you help me out with building a new gym? So we coordinated everything, and then Rock Aliens came up. Do you wanna dance? Moving, grooving, slip and slide. Come on, baby, don't you hide. Come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on. I love climbing. टेंशन है तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन है सोल्यूशन है. क्लाइंबिंग बस ऐसे ही फ़न के लिए मैंने स्टार्ट किया था. तो कंपटीशन वगैरह खेलता था. तो एक दिन ऐसे कंपटीशन में मुझे किसी लड़की से लव हो गया. तो वो उस टाइम चैम्पियन थे और मैं कुछ भी नहीं था. तो वो मुझे छोड़ के चली गई. कुछ साल हम लोग साथ थे, उसके बाद वो चली गई. तो फिर मैंने किसी से मुझे बोला कि
वो चाहती है कि नेशनल चैम्पियन बन जाऊँ। तो फिर मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मेरे माइंड में यही चलता था कि मुझे नेशनल चैम्पियन बनना है और एक अच्छा क्लाइंबर बनना है, दैट्स इट। तो फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और क्लाइंबिंग करता गया बस। Did she come back to you? और मुझे अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद इसकी। Kids climbing in Pune and Bangalore, I can't even compete with them. Seriously, they are so strong. They don't have fear of heights or maybe चढ़ना है तो बस चढ़ना है. We hosted HCC in Hyderabad Climbing Championship, where I really get to see my legendary climbers like Aziz Sheikh, Sandeep, Tuhin, and I slowly developed climbing. And then one day Ranga told me that Aziz is gonna come here for instructing us, and that day was like I was full to happy. Aziz is coming, wow! और क्या चाहिए? Dig yourself some fine rebop. Hidey hi, hidey hi. Oh, the hidey ho man, that's me. Hidey ho man, that's me. Hidey ho man, that's me. Hidey ho man, तो मैं अपनी तरीके से कोशिश कर सकता हूँ कि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके लोगों को बताऊँ, क्लाइंबिंग के बारे में प्रमोट करूँ। क्या पता मेरे ज़रिए 10 लोगों को भी ये पता चले और 10 लोगों से 1000 लोगों में बात फैले। तो मैं यही चाहूँगा कि हैदराबाद में काफ़ी टाइम तक मैं रुकूँ और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके जाऊँ, ताकि मेरे जाने के बाद क्लाइंबर तो रहे यहाँ एटलीस्ट यहाँ पे। एक एक मुवमेंटची लागणारी स्ट्रेंथ, फुटहोल्ड ठेवण्यापासून हँडहोल्ड घेण्यापासून टॉपचा होल्ड पकडण्यापर्यंत लागणारी स्ट्रेंथ म्हणजे क्लाइंबिंग. Climbing is powerful, technically hardest, more than. I love climbing. Climbing is my life. I mean, it's everything to me. I can't think a single day without climbing. It's a lot of patience. It has a lot of encouragement, and it teaches you how to live. Now when I came to India, it was first time in 2 years I started climb again, and I'm back. I have so far met both Kumar and Twin, who is one of the top climbers in India, and I have seen other people climb, and no, this is top league. There's a lot of potential here in India. We need a lot of people coming down here from different countries, or just climbers coming down here to India to explore it and to help us out. If you go to climbing to a certain place, you probably will also have a taste of that culture for that particular time being. And then you move out of that state and go to another state, you will have that culture for that certain time. Probably it's going to be the best cultural and adventurous journey ever for anybody to come and climb in India. इंडियामध्ये जेवढी पण नॅशनल चॅम्पियन्स क्लाइंबर आहेत, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंगमध्ये जेवढी पण क्लाइंबर्स आहेत, तर त्यांची काही परिस्थिती कमी असल्यामुळे त्यांना स्पॉन्सरशिप वगैरे काही मिळत नाही आहे. सो जर यांना स्पॉन्सरशिप मिळाली तर इंटरनॅशनल लेवलला आज जी मोठी क्लाइंबर्स क्लाइंब करतात, तर इंडियातली मुलं पण त्यांना मागे टाकू शकतात, ही मी गॅरंटी देऊ शकतो 100%. Climbers are always welcome to India to explore, and they're just a call away. Like, I'm always ready to go out and explore new places. So yeah. Pretty good. It's getting hot, and I think we are the first ones who come here in this season. I don't think people have climbed here in quite some time. It's very dirty. So like there's a lot of dirt coming down. And what were the rocks like?
क्लाइंबिंग मुझ में है और मैं क्लाइंबिंग में हूँ। Climbing is my life. It's because of climbing that I'm here. Literally. क्लाइम्बिंग एक शिकवतो की तुम्ही किती हाय पॉइंटला जा पण शेवटी तुम्हाला जमिनीवरती लक्ष ठेवून जायचं असतं. Scary and courageous. Happiness, joy, passion. More courageous, makes me more confident. Thrill, adventure, adrenaline. Then what? The adrenaline. 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 Yes, of course, it's adrenaline rush. Yes, yes. Adrenaline rush. Adrenaline. 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 Oh my god. Adrenaline. Shit, okay, I'm done. I love climbing. I love climbing. I love climbing. I love climbing. Woo!